ডায়াবেটিক কমপ্লিকেশনস, যেগুলোকে আমরা ভাগ করেছিলাম মাইক্রোভাস্কুলার ম্যাক্রোভাস্কুলার কম্বিনেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নন মাইক্রোভাস্কুলার অর ম্যাক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস। আজকে আমরা শুরু করব ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি অর ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ। ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি বা ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজে যাওয়ার আগে একটা অ্যানাটমিক অ্যান্ড ফিজিওলজিক্যাল ওভারভিউ অফ রেনাল সিস্টেম আমাদের একটু জানা দরকার আছে। অ্যানাটমিক্যাল পার্টে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করব, একটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্ট ইন দ্য ফর্ম অফ রেনাল প্যারেনকাইমা অ্যান্ড দ্য সাব কম্পোনেন্টস। আর একটা আমাদের পার্ট থাকছে, সেটা হচ্ছে ভাস্কুলার কম্পোনেন্ট, দ্যাট মিনস দ্য আর্টেরিয়াল সার্কুলেশন, because the main function of kidney is the urine formation and others. So the structural component এর দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে অ্যানাটমি গ্রস পার্ট আর একটা হচ্ছে বা প্যারেনকাইমাল পার্ট, আর একটা পার্টের কথা বলছি যে ভাস্কুলার পার্ট বা রেডিয়াল সাপ্লাই। ফাংশনাল অ্যাসপেক্ট বা ফিজিওলজিক্যাল অ্যাসপেক্টের কথা বলতে গেলে আমরা যে জিনিসগুলোর কথা বলার চেষ্টা করব সেক্ষেত্রে হচ্ছে ফাংশন অফ কিডনি ওভারঅল। সেকেন্ড যেটা বলার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে ফর্মেশন অফ ইউরিন। থার্ড যেটা বলার চেষ্টা করব যে kidney affected by diabetes mellitus or impact of glycemic derangement over the structural and functional status of the kidney. Now coming to the point of structural or anatomic component of the renal system. Broadly speaking, the functional component is mainly concerned with the glomerular filtration, tubular reabsorption, tubular secretion. All these three constitute the basis for formation of urine, and the function of a renal system is, প্রথমেই বলতে হয় যে মেনটেনেন্স অফ অ্যাসিড বেস হোমিওস্ট্যাসিস, মেনটেনেন্স অফ দ্য ফ্লুইড ব্যালেন্স, detoxification and removal of the toxins, metabolic processes like erythropoietin production, like conversion of vitamin D25OH to vitamin D125OHT, অর্থাৎ conversion of vitamin D2 to vitamin D3, and last but not the least, gluconeogenesis as well as glucose homeostasis by means of sodium potassium co-transporter help, that means SGLT2 receptors. And structural component, kidneys are paired retroperitoneal paravertebral structure. The anatomic level being T12 to L1 or T12 to L3. The length is 10 to 12 centimeter. The width is 5 to 7.5 centimeter, and the thickness is 2.5 centimeter. The structure is bean-shaped, having a concavity at the medial aspect known as renal hilum. That is the gateway of renal system, causing exit and entry point of ureter and great vessels. Now the coverings of the kidney. Kidney is surrounded by first renal capsule, second renal fat, and third renal fascia. The unique features of
renal fascia is to enclose both kidney and suprarenal gland in conjunction or close together. So renal capsule, renal fat, and the renal fascia encasing both kidney and suprarenal gland together. Now the inner aspect or cross section of the kidney. রেনাল প্যারেনকাইমাকে আমরা দুটো ব্রড ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি, রেনাল কর্টেক্স, রেনাল পিরামিড। আউটার পোর্শন ইজ রেনাল কর্টেক্স, ইনার পোর্শন ইজ রেনাল পিরামিড। রেনাল কর্টেক্সের এক্সটেনশন বা প্রজেকশন ইনটু দ্য রেনাল medulla produces triangular or pyramid-shaped structures known as renal pyramids, and the cortical projection or extension is known as renal columns. So outer cortex, inner medulla, cortical extension or projection known as renal columns, and the medulla divided into the renal pyramids by means of renal columns. Renal pyramid at the tip, known as renal papilla, contains several minor calyx that collects urine from the papillary duct coming from the collecting duct, and several minor calyces merge to form the major calyx that ultimately goes to the formation of renal pelvis, from which the urine passes through the ureter to the bladder. This is the anatomic basis of or structural basis for the urine flow and passage. Arterial supply. Renal artery takes its origin from the abdominal aorta, just distal to the point of origin of the superior mesenteric artery. Right renal artery is longer than the left because aorta is slightly placed to the left of the body. At the hilum, entry of the renal artery produces a division into the anterior and posterior segmental arteries. From the segmental arteries arise the interlobar arteries. From the interlobar arteries arises the arcuate arteries covering the base of the pyramids. From the arcuate arteries originate the interlobular arteries, and interlobular arteries undergoes ramification and branching to form a tough capillary network that is the glomerulus. So the sequence is renal artery, anterior and posterior division, segmental arteries, interlobar arteries, arcuate arteries, interlobular arteries, afferent arterioles, and glomerular tuft. Clear? This is the representation or diagrammatic representation of the renal arterial circulation or renal vasculature. Now, the unit of kidney, the structural and functional unit of kidney is nephron. Nephron has got mainly three functions. Number one, ultrafiltration. Number two, tubular reabsorption. Number three, tubular secretion. Nephron has got two components, renal capsule and the tubular system. Sorry. Nephron has got two anatomic components,
renal corpuscles, not capsule, renal corpuscle and the tubular system. Renal corpuscle is divided into two components. One is glomerulus and second is the Bowman's capsule. A nephron is an anatomic structure having two components. One, the renal corpuscle, and second, the tubular system. This is the classical picture of a glomerulus. Now, the Bowman's capsule. Bowman's capsule is virtually an extension of the proximal convoluted tubule and is cup-shaped that covers or in close contact with the glomerular tuft. It has three layers: parietal layer, visceral layer, and podocytes. Visceral layer is in contact with the glomerulus. It is specialized epithelial cells having podocytes that is negatively charged, that along with the glomerular tuft produces the filtration barrier. Parietal layer, the outer part, is a simple squamous epithelium, a part of the proximal convoluted tubules. And the glomerulus, inner cell is the endothelial cells and outer cells is in close contact with the visceral epithelial layer of the Bowman's capsule. So the glomerulus endothelial cells having selective permeability and fenestration in association with the visceral layer of the Bowman's capsule and podocytes produces the filtration barrier, and the charge is negative in the podocytes, that is responsible for the charge selectivity and selective permeability or filtration of the molecules. Second point is much more important. This is the juxtaglomerular apparatus. What is juxtaglomerular apparatus? A portion of distal convoluted tubule, efferent arteriole come into juxtaposition. The juxtaglomerular apparatus contains a portion of the distal convoluted tubule, afferent arteriole, and efferent arteriole that come in juxtaposition, producing juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus has got three sorts of cells. First, juxtaglomerular cells, that is associated with the afferent arterioles. It has got a function of baroreceptors. That means it senses the blood flow or BP and regulates the blood pressure in the glomerular circulation. Second, the macula densa, a part of the distal convoluted tubule that is mainly mechanoreceptors or chemoreceptors. It senses the solute concentration, especially the sodium concentration, and regulates the rate and flow of filtrate in the renal tubular system. And lastly, the mesangial, especially the extraglomerular mesangial cells and matrix that regulates the blood flow by selective constriction or dilatation of the afferent as well as efferent arterioles. So juxtaglomerular apparatus has got juxtaglomerular cells
macula densa, and the extraglomerular mesangial cells and matrix. যেহেতু আমি এক্সট্রা গ্লোমেরুলার মেসেঞ্জিয়াল সেলস এবং ম্যাট্রিক্সের কথা বলেছি, সেক্ষেত্রে আমার অবশ্যই কাজে লাগবে হোয়াট ইজ ইন্ট্রাগ্লোমেরুলার মেসেঞ্জিয়াম অর মেসেঞ্জিয়াল সেলস. Intraglomerular mesangium is basically the cells or cellular structure associated with the matrix in between the glomerulus or within the glomerulus. Function: mechanical support to the glomerulus. A second, control of blood flow to the glomerulus. Because mesangial matrix expansion and fibrosis is crucial in the pathogenesis of diabetic nephropathy, especially in the incipient stages of the chronic kidney disease. এই জায়গাটাকে এড়িয়ে গেলে কোনোদিনই আমি ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি বুঝতে পারবো না, যার জন্য জাক্সটা গ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস, মেসেঞ্জিয়াল ম্যাট্রিক্স, নেক্সট্রা গ্লোমেরুলার মেসেঞ্জিয়াল ম্যাট্রিক্সকে হাইলাইট করার উদ্দেশ্যটা এখানেই। প্যাথোফিজিওলজিক বেসিস ছাড়া প্যাথোলজি অসম্ভব হলে ক্লিনিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশনটা আরও শক্ত হয়ে দাঁড়াবে এবং মনে রাখাটা আরও শক্ত, মুখস্থ করাটা আরও শক্ত এবং শক্ততম। Now, diabetic kidney disease. What do you mean by diabetic kidney disease? Diabetic kidney disease এর দুটো ডেফিনেশন হতে পারে। একটা হতে পারে তাত্ত্বিক বা ফিলোসফিক্যাল ডেফিনেশন, একটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ডেফিনেশন। তাত্ত্বিক বা ফিলোসফিক্যাল ডেফিনেশনের কথা বলতে গেলে বলতেই হবে একটা microvascular complication of long-standing diabetes mellitus with microalbuminuria and gradually or rapidly progressive reduction in the renal function. This is the philosophical definition of diabetic nephropathy. What is diabetic kidney disease? Is defined by albuminuria with microalbumin concentration or ACR exceeding 30 milligram per gram and evidence of the reduction in estimated glomerular filtration rate in a setting of long-standing diabetes mellitus, 10 years or more in case of type 2 diabetes mellitus, and typically is associated with diabetic nephropathy. বা এখানে একটা কথা আমি ছোট্ট করে একটু এরোনিয়াসলি বলেছি যে টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাসের ক্ষেত্রে অ্যাট প্রেজেন্টেশন আমরা ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি পেতে পারি, কিন্তু টাইপ 1 ডায়াবেটিস মেলাইটাসের ক্ষেত্রে আমরা মোটামুটি 10 বছর আমাদের সময় লাগে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি ডেভেলপ করতে। Diabetic nephropathy is almost always associated with diabetic retinopathy. On the other hand, diabetic retinopathy প্রায় 30% কেসের ক্ষেত্রে আমরা ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি পাই। এখানে হচ্ছে ফ্যালাসিটা, অর্থাৎ ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি all patients are presented with the features of retinopathy. Diabetic retinopathy, only 1/3 patient have got diabetic nephropathy. Now, prevalence or epidemiologic point of view, approximately 3.8 million units, 3.8 million people in the rural field and 11.8 people in the urban field has been suffering from diabetic nephropathy. 25 to 40% may progress to end-stage renal disease or chronic renal failure requiring replacement therapy, either in the form of renal replacement therapy such as dialysis or even renal transplantation. So features: 1. Albuminuria exceeding 300 milligram per day or 200 μg per minute, that is confirmed on at least 2 separate occasions 3 to 6 months apart. A progressive reduction in glomerular filtration rate
and elevated arterial blood pressure. So microalbuminuria or albuminuria in the form of macroalbuminuria, reduction in the glomerular filtration rate, and then the development of hypertension. All these three constitute the basis of clinical parameters of diabetic kidney disease. Pathophysiology is a multifactorial metabolic pathway, hemodynamic pathway, genetic pathway. মেটাবলিক পাথওয়ের ব্যাপার অনেক আগেই পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে কিছু বায়োকেমিক্যাল প্রসেস আছে, কিছু সাবসেলুলার অর্গানেলিজ আছে, কিছু সেলুলার প্রসেস আছে, কিছু সিস্টেম টিস্যু সিস্টেম আছে, তারপর অর্গান সিস্টেমের ব্যাপার স্যাপার থাকছে। অর্থাৎ মলিকুলার বা বায়োকেমিক্যাল বেসিসের মধ্যে বলা ছিল ডিগ্রি অ্যান্ড ডিউরেশন অফ হাইপারগ্লাইসেমিয়া, অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ইন দ্য ফর্ম অফ reactive oxygen species, বলা ছিল glycated advanced glycated end product, activation of the polyol pathway, activation of the protein C kinase activity, and metabolic inflammation or chronic metaflammation. বলা ছিল তার সঙ্গে alteration in the vasculature or vascular circulation leading to endothelial dysfunction. এবার আসছি সাবসেলুলার অর্গানেলিজ। সেখান থেকে থাকতে পারে মিটোকন্ড্রিয়াল ডিসফাংশন, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম স্ট্রেস, সেখান থেকে থাকতে পারে impairment of the angiogenesis and vascular remodeling, activation of the coagulation cascade, and the development of microthrombus. Cellular level tissue hypoperfusion and tissue functional derangement. Hemodynamic path already discussed, and genetic susceptibility or inheritance is very, very crucial in the pathogenesis of diabetic nephropathy or diabetic kidney disease. One parameter in the history to be taken, the family history of diabetic nephropathy or diabetic kidney disease. This is the basis of biochemical sub-organelles, cellular, tissue, and organ system in short. Stability, oxidative stress, endothelial dysfunction, meta-inflammation, activation of the coagulation pathways, and impairment of the angiogenesis and vascular remodeling. Cellular change, mitochondrial dysfunction, endoplasmic reticulum stress, endothelial dysfunction, and the inflammatory process, as well as autophagy and apoptosis. Now, degree and duration of hyperglycemia initially produces hyperperfusion and hyperinfiltration. Even an increase in the estimated glomerular filtration rate at least for 1 year, that is coupled with mesangial matrix expansion, cellular proliferation, and mesangial matrix, that may lead to the gradual reduction in hyperperfusion and hyperfiltration, as well as normalization of the estimated GFR. This is the phase of incipient nephropathy or phase of latent nephropathy. With progression, the gradual destruction of the nephron cells and nephron mass produces the microalbuminuria, then macroalbuminuria, then chronic renal failure, and ESRD, end-stage renal failure. So in sequence, first glomerular hyperfiltration and hyperperfusion, even with elevation of the GFR.
Second, changes in the glomerular capillaries. Changes may be functional or physiological. Changes may be structural or morphological. Functional change is the increased permeability, and structural change is the morphologic change in the glomerulus, that is the mesangial expansion and fibrosis, that may lead to normalization of the hyperperfusion, hyperfiltration, and increase in the GFR. The stage of latency or stage of incipient nephropathy that occurs at about 1 year of the duration of diabetes mellitus. 1 to 5 years develop microalbuminuria, microhematuria, macroalbuminuria, and at about 10 years of duration of diabetes mellitus, development of CKD, chronic kidney disease, or ESRD, that means end stage renal failure. So, stage increased GFR, proteinuria, microhematuria, reduction in GFR, CKD, or ESRD. The factors contributing to the pathogenesis and progression of the diabetic kidney disease. First, male sex. Second, obesity. Third, diet, especially increased intake of protein. Then, oligonephropathy. Then, ACE, ID polymorphism. Then, dyslipidemia, glycemia, proteinuria, glomerular hypertension, that means intraglomerular hypertension, systemic hypertension, and enhancement of the RAS activity. Again, male sex, older age, obesity, dietary intake of protein, oligonephropathy, ACE-ID polymorphism, dyslipidemia, glycemic control, proteinuria, glomerular hypertension, systemic blood pressure. Diabetes diagnosis: hyperfiltration, clinical latency, microalbuminuria, macroalbuminuria, and renal failure. In simplified form, hyperfiltration, stage of clinical latency, incipient nephropathy, over nephropathy, and renal failure. Diagnosis: again, history and physical exam, and ultimately the test or investigations. Usually, diabetic nephropathy is asymptomatic except the advanced stage. In that particular case, there may be fatigue, anorexia, and swelling of the lower extremities. সায়েন্সের মধ্যে আমরা পেতে পারি hypertension, edema, and signs of the associated other microvascular or macrovascular complications. So, history, including symptoms and signs, as well as family history of diabetic nephropathy. Presence of risk factor, I have already discussed: hypertension, signs of retinopathy, and edema. Additional features being poor vision resulting from retinopathy, or numbness of the lower extremities resulting from peripheral neuropathy, or constitutional symptoms in the advanced cases. Investigations: first, urine analysis for presence of proteinuria, but in a setting of microalbuminuria, proteinuria may or may not be detectable. Then, ACR albumin creatinine ratio,
Normal is less than 30 milligram per gram. Microalbuminuria 30 to 299 or 30 to 300 milligram per gram, and is the macroalbuminuria, and the over nephropathy more than microalbuminuria and macroalbuminuria more than 300 milligram per gram. So normal less than 30, micro 30 to 300, and macro more than 300. Serum creatinine with estimated glomerular filtration rate, and lastly kidney ultrasound. এক্ষেত্রে estimation of the glomerular filtration rate is done by CKD-EPI correlation equation, অর্থাৎ chronic kidney disease এবং EPI scoring system. This is the most crucial, most reliable and accurate lab test for estimation of the estimated glomerular filtration rate. So CKD-EPI equation is most crucial and accurate for estimation of EGFR. Then comes the MDRD equation. It is also equally important, but less accuracy contrasted to CKD-EPI equation. And lastly, an old equation, that is Cockcroft formula or Cockcroft equation, is has got less accuracy because of muscle mass, especially obesity or thin-willed subject, or in case of advanced stages of disease. Cockcroft formula may produce misleading result. So first thing, you should remember CKD-EPI. Second, we should remember MDRD equation. And thirdly, কেউ জিজ্ঞাসা করলে তোমরা বলতে পারো Cockcroft ইকুয়েশন অর ফর্মুলা। কারণ এটা মনে রাখার জন্য সোজা, কিন্তু এর অ্যাকিউরেসি ভ্যালুস কম থাকার জন্য এটাকে 3 নম্বরে প্লেস করা হয়েছে, কোনো কোনো বইতে এটাকে মেনশনই করা হয়নি। Additional investigations. Cystatin C with GFR estimation. This is the most vital, but it's not cost effective. Second, albumin excretion rate per day. Third, CT scan of the kidney. And lastly, the MRI angiography to exclude any renovascular pathology producing or exacerbating or triggering diabetic nephropathy. Now, how to screen diabetic nephropathy diabetic subject type 2 at diagnosis, or type 1 diabetes with a duration of 5 years. First, go for urine analysis. Proteinuria plus. তখন দেখতে হবে exclude other causes for proteinuria like hypertension, congestive heart failure, prostate disease or infection. Treat and then repeat the proteinuria plus, then go for microalbuminuria. Microalbuminuria means at least 2 separate results, 3 to 6 months apart. Positive, go for therapy of microalbuminuria. This is the screening procedure. Now, management plan is dependent on 2 parameters. One hand, the estimated glomerular filtration rate. On the other hand, the degree of microalbuminuria. এটা আশা করি পড়ানো হয়েছে। এক্ষেত্রে স্টেজ 1 থেকে শুরু করে স্টেজ 5, G1, G2, G3A, G3B, 4 and 5.
90, 60 to 90, 45 to 59, 30 to 39, 15 to 30, and less than 15. Odeke, less than 30, 30 to 300, more than 300. All these are incorporated for the management of diabetic nephropathy as well as chronic kidney disease or even the ESRD. Depending on the situation, we may require renal replacement therapy in the form of dialysis or renal transplantation. The management protocol: first, control of glycemia, control of dyslipidemia, and the control of hypertension. Second, RAS blockade. Third, smoking cessation. Fourth, lifestyle modification. Now, first is the healthy diet, that is diet with reduction in protein intake. In presence of overt nephropathy, protein intake is about 0.8 gram per 0.8 milligram per kg of body weight per day. Then go for the physical activity, then smoking cessation and weight adjustment. First line therapy for glycemic control is SGLT2 inhibitor, but the GFR should be more than 20 ml per minute per 1.73 square meter. Or metformin in case of GFR exceeding or equal to 30 ml per minute per square meter. Control যদি না হয়, go for GLP-1 agonist. Control যদি না হয়, go for additional drugs, that is additional non-nephrotoxic drugs to achieve the individualized glycemic control. And second হচ্ছে RAS blockade. That means দুটো পারপাস এখানে কাজ করছে। একটা হচ্ছে reversion or correction of microalbuminuria. Second হচ্ছে progression of microalbuminuria. So non control যদি না হয় তাহলে non steroidal mineralocorticoid receptor antagonist যদি কন্ট্রোল না হয় বা কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকে তাহলে নন ডাইহাইড্রোপিরিডিন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, বিটা ব্লকার or mineralocorticoid antagonist, that may be steroid mineralocorticoid. And lastly, the aggressive management of dyslipidemia by means of statin, ezetimibe, etc. So lifestyle changes, blood glucose, BP, cholesterol and monitoring. Thank you. কয়েকটা কথা বলা আছে। RAS blockade বা RAS activity সম্পর্কে caveat. Type 4 renal tubular acidosis, a complication of diabetes mellitus, also known as hyporeninemic hypoaldosteronism, characterized by acidosis, non-anion gap acidosis with a propensity to hypokalemia. In that particular situation, ACEI or ARB should be avoided. Second caveat, don't combine ACER or ARB. Third, efficacy. ACEI or ARB are both equally effective in diabetic nephropathy, especially in a setting of microalbuminuria, but ARB has got more LV mass reducing capability. So diabetic nephropathy with hypertension with concentric LVH, we should prefer ARB
not ACEI.